Okay FM 101.7. Ene nkoma mi bedie yi ahyehyɛ mema bebree ho mema bebree wɔ hɔ a ye bɛɛ ma no enya dwuma enti bebree wɔ hɔ a ye de tu nsa hwie bebree wɔ nso a yɛse adeɛ no kora aban agimi tuo me dɔ benada ne wɛs bebree na me ne doctor eni nkomo sɛ me wɔ hɔ ya me bɛɛ ma betimi awu yadeɛ bi ne kɔfa ba ana yadeɛ bɛyi na yeni nkomo ene bi mu wo so kura no a oba no abadam ho no a eso no ne ade ne nsɔre a wogina ado pema ne foro kɔ ya asaso de wodi opa ma mi bi nka no nsansi mre wo sɛ siba ne kɔ ye bedi nkomo timpa cho tie ni na ye mfasi maka kra bi ni nkomo na ye mra Dr. Ruboten me mo ache kama ngoma tikasi mejo so achia wa pamfo nyina na M.4 mo te sɛ ya no pay kame nyankopɔn da roma hɔ yɛ pa ye free screening ayɛ for prostate ne awo ho screening no Ghana for atu agyire pa yɛ se 2020 ekusi 2021 kame yɛ mpɛsɛ obia yɛ bɛka sɛ yɛ rush obia kɔ hospital na bɛma bi kura wontime nwunso bi mtie de rɔba ba bɛhyɛ ne bɛma kame yɛ mpɛsɛ yɛ bɛte saa de ne bi ɛne yɛ mpɛsɛ ɔbaa bi so awale bi gu because saa ɔbaa no awo intimi mba ene nti bia be ma no ekutwa ne ho na ono so kokko ba bia na kwa me na ni kwa koka ho ye mpesa saa de ne BBC ye pese obia fie ye de ene nti kwa me iguso ye saa free scanning for fertility and prostate problems no iguso ye ene ye kache Ghana fo nyina se opia kwa me odon so abema mu ye o ya mu hihye ne saa na mani nyina no bo modin ase before obeto duro bi se wo no mo no bo modin ase obehu ade kro no ansa na wato aduro anom ana bia wo ho ne nsufi be mani mu ba ne saa de no a nyesa wo ti da sabra wa no ma okra so wo ade kra de saa de ne ba it could be syphilis, it could be chlamydia, it could be gonorrhea, and it could be any of the prostate problems, prostatitis, a large prostate cancer. Well, who know the chrono now got to do now no more. I mean, a who's only too much for you to bear. Into Pia and into the iron say, and then no scanning, you see, I free for be our person scan for prostate fertility piano. I free for that person. Okay. And we nasa open see a more draw. Now come here to what to do so no piano crack. Oh, come here. No ni adia enti Ghana for atu akire pa Ghana for so edase na doku na me frɛ won pese edi ade bi hu nkomo be ma wo be ma nya adwuma so ote se odofo kura ba wo nkyɛn a wodi birim usuro ɛhyɛ wo hu ntimi nka nkyere obi a ayi sɛ wo namfofo hia na obi a ne dofo we ne yira na unhu ne wo nye eso ani mu agu ase bi na anam ka kwa obi wɔ kwa akose ko so ho akonfune wu na mame musa emema ye be me ye wo hoyi no eye da na etime berem science mo eye den be me bia kwame be ma no ye ono ma bi enoma be 9 be ma etime ide apija first ade e wo no say ye wo natural one kwame especially bi be ma asole ahmache bi be between 5 to be about 6:30. If me be no ano, eno no ye natural dia be me pia itimi e ma be ma ne epija. Na so no ukon no se oni oba be hia. Eno no ya de ba kwa wo pa. Eni ti se me be no ano se be ma wo sole na se to aso bi aba 1 week, 2 weeks na kwa me hu se oba ma no amache ana wa sole anopa no wa hu se be ma no ensakra bam ana apija kakra. Kwame eno no e ya de e koye wo haw kese pa. Anything no, a quiet ma bremono, your natural one, a big mamma bema pita, and only yadi over. And you one other one, and no, the say, Beme piano, come by virtue of a normal woo, it's my bema nipija. And it is a bema war. No, come, maybe I would be about 1 of 1 hour, and now about walk, the color, and I say the body complexion, no, and I say the way about and over 2 now pa. Sadia noir. And no timid sad, and also baby walk now with your baby was with a petrol. One who sad the and so no sure banoswa, and also 8 minutes sad in about. It's the making as by virtue of a normal bema at the woo. 8 minutes 8 minutes erection, and by virtue of a common, and answer by touching. And this is quite timid sad in about.
Ti se be man no ba wo na be oba nsa so so be manimu a kwa me eno no be kan be ma apija and obi so wo kra no so a ade etimi di ba ne say your past experience e bia no oba ahia da wonye virgin ana say wonye obi a woye babunu a mbanse bia woni obi anhia ye woni obi ahia da eno nti sa ade na wo ho no sam na nam so woni obi ahia da ne nti no sa eno no wo ho sa no kwa me wo ho na odon kene sa ade no ho a eno so kra so timi de ye dai itimi ma o be ma kro no itimi ma wunya ade e kan say erection ana say itimi ma be ma ni pija iti basically no we mu ne no ma empem bebre no ano itimi ma be ma obema no itimi de epija iti by normal wu no by the wogengen ho by way of touching and by the natural means normally ne happen at dawn no I mean we ne it is ade na eba ama be ma obema itimi pija afi yen hwade se bema ye ka se wodobnada afei ne bema no kura a dysfunction erectile dysfunction na enu no mu science mu no ya mu kire mu sen kwame ya ka se erectile dysfunction ya na se kire nyina ne se obema woni oba ebisia kwame ne bema no empija or finding it difficult and I will never say there's inability to get erection or to keep erection. Say will be what the bema no say ya or finding it just enye obepre ansana bema na pija. Na pija kure wie no say ya bema no betime gina so. Ama bema na timi akoni kwan ana say wono obehia obetime akwakosi awie no na akwakoye problem. Eti eno ne se wuntimi bema ni ntimi mpega na apart from say ni pega ye no kra no so pega wonni oba na di agro no a na wonni oba no dey have intercourse no a na wo de twon e wo kwan so a ene be ka say abema no owo bibie be ka say erectile dysfunction ene obi be ka say sexual dysfunction e ka say sexual dysfunction ene dia a broad term sexual dysfunction na say na dia premature ejaculation kan ho be ma odo ba boss wana no wasane be ma na ye wo bibie be ka say retrograde ejaculation ene ye say eno de sa be ma no wode oba hia what say no wasane but wo hu senso ni fini be ma mu ba ene obi e be ka say retarded ejaculation obi so ha ne oba ni hia de be ma no entimi pega ena na ho ode ne so wo fom a ni nyina ka bo mu a ne e be ka say sexual dysfunction na we so ka erectile dysfunction and they have to do with your erection okay be ma no say be ma no say kwanya afa so a be ma no bra wo bebre asa na be ma na pega na obi wo kwa na obebre sa so ne be ma na pega koda. What about dog? Eso so the boss wa no na sebi bema no adwojo ana wo hye wo no ho oba no ho no a na ne bema na adwojo eni nyina akoba sa no a ne be ka se wanyi bi be ka se erectile dysfunction let's say erection level erection no let's say I dey enkayi ana se de esi kono enko ne se de o se wo pe no let's say dysfunction let's say the normal erection o se ka wunya no wo de wuntimi nya ta de no ene le be koba sa na be ka se wanyi bi be ka se erectile dysfunction kwame na dog wey wo bi so send say ono so wo ni problem ni say ono de ndie e sore kakra bi nti na e sore na e so odi hyem be hyem no ano na adwo aha na me kan wasem no e na obi so wo kra no so akwame be ma no nya se ebeti o se etimi e kwan ya be ma betimi akoso oba ase no obi wo na be ma na nsa ne de no just wa momu a be ma no wa na o de akoso oba na ase oh mobo aha eno so ye erectile dysfunction ni bi normally no ka be ma na de ka no apagya kwame eno ano so be so test hunu se be ma no kra no ahwodin go mu a kwame eno apagya ma no a onsom ka no wo yere ni hia no na ka no a be ma no a atra kwakwahye oba na se eno de let say o sex or erection no let say a very strong no that's why nyane sa na obi ho a eji oba na twetwe ama no a ana se wono asoso mu a no amomo ano a no de aidai wo de apushia kwese oba na se a kwame ni nyina na se sa erectile dysfunction na wo ye de wo nya bi nti in natural sense no be ma woni sa de no odo na be ma no kra no hu oba no ho a na be ma ni twepega eni kwa nya so oba na be so ni mu kan na be ma na pega onye hu oba no ho a be ma ni timo se timi pega ana se oba no so ni mu kra no a ono akra be ma no kra ekwa eno a timi edai eno a no wanso mu kra no eno a timi kwose oba na ekumi kwose oba na se na je se wo reshen no ejina so pampe na se wo mo ano na wo twetwe na wa mo na da kwakohye mu dia kwame na je se eno kra no dysfunction ni bi no na asa se e da no na mama wadie
me ye be ma e be de me hu se ese me develop erectile dysfunction ese me bra ansa na be de me hu se sa problem ni bi e to me yo kwame ade e memu ahunu kese because the entia me bisa sa no obi ye mema no ebi ho ye bra wa bre eti bo sa ade no kura ntimi sorry eti bi na kira se wa bre se wo ji wa ho me wi e be sorry eti between that and then me hu se me die erectile dysfunction and as a be ma no kwame no kure eye normal say be ma wa opera ana how be better so a eti tu won se do courses na me bo posa ade no so obi wa na how be na better no so ana say eye bre bi na wa bre bibiri ena kwame wo eno sa no obehunu se be ma no unya ubenya erection no kwa na unya nse de osipe no because wa unya erection no a obema na sa no utimi hunu wa wo so obema ni mu a utimi say yes wa afede na de wa poma twede pa na wa hunu sa de no a eno no aya ade a ewo ho na momo no obi wo ha na brand bi no wa bre enu tin so we o erectile dysfunction no kwame wu in particular no kra no obehu ansa na oba no kra de ehunu because who na wa bre anaso how we da so a obehu and so bi wo ha na kwame inta so obeka no kre na obenya ho aduro ni nti no na o de chese no ho na de bia na adwen bi da meso na adwuma mu nsensem enso so no na wa wudum sa ade no enye nsa na tie enti se enye nsa na tie wo na abehu no na se yesese empanyifo ebuga bi se wo twa entro se osafoa ayeda kwame da bonten enti se wo no a wo sa problem no se nya bere bi na wa bere ana how bi na wa benya da so temporary bi na ninti wuntimi perform na se wa wudum se ade no ansa no emoyie enka number na so no be ka kire o partner no na ma fa ho solution no na wo de teteta kwame wa na wo edai wa na wo se wo ho ana wa na wo se wa wale na mo me no ma bebre ho ya na etinta ne ho adi emna ko a obi ye dai ewo bidi e be kan se erectile dysfunction ni bi obebre no a no bo se obo mo sa problem e be ta ne ho adi a e beduru na bi no kaka first na obi an ka ne ho odin pa na ohu oba no ho ana ne ho apija we de beduru obi mebi ni so oba na so ni mu aka ne ho apija so watwetwe ne be ma no a kudu pempenso bi asana be ma no a dey apija eninti yakse wunya trouble getting erection na kwame a problem pa eni kwa say erections be to come freely so once you make you what when to so no ba na be sia no a no kwame also timi dey etimi epija it is one man na sa pepe na je yaketwetwe mu wa me so me ha ma me do ndwetwe kakra ma me wo nyeri se ma me a kwame ka hunu se eno no ka no ho eba no ana so bi wo kra no a be ma ne betima pija but epeja se kwame se o kan from beginning no oba na se obi a me ko wo hye me ho aba ana me twale aba o ba na be ma na adweda ho ba ka mre ai etunya hunu sa de pepe se wontimi keep erection for long time a kwame and try ma de nto from kran san wetu anamo akọ ayarsabia ana aba endpoint kwame obi so okra no a erection ne betumi aba but ereba no emu nya den ai eno so ye sign ni bia ana obi so okra no a atenka no kura wa se ba no kura oni sa atenka no obetumi no ba da obi aba 3 months 6 months kwame o so ba ni se sa no wada okene sa na mpe mebre no akora no bonso obi wa no de se se ya se anwiafo kwame onye onwia bible ne ka wa se oba ne be ma be dey oba be ede no be ba ko ni wura no ma ye de ho namba ako na ho namba ako no kwame betima ye ho namba ako a ade ba kwa ma be ma wale ye ba ako anase ma nipa mienu e be ba ako no fene say in terms of sexual intercourse. I say I consummated. No, kwame. Mate se, yes se, bema eno oba e wale. Na omun consummate awale no a. Enye dey. Awale no utimi gu sa awale no etimi gu easily. Wo de kokko to kra no a kwame easy se betima dissolve sa awale no. Eti ade ba ko a etimi cause consummation and I say ade ba ko a etimi ma awale ya awale is about consummation. Sa be ma no na yire no o mai de o mahia etinka mo so mu no kwame o wale oba na 3 months o no oba ni hia ya awale no timi ku ni yi wow yes utimi gu awale de ma ni yi nka mo so mu no utimi gu awale de ma ni yi e se bia be ma no ana oba no ya de bi da no so a ni nti ontimi eni ni wura enhia ana be ma no kwa ya de bi da no so ana bia mo ya spiritual exercise bia mu nyina ma dia tum na nya ta de a 3 months
Ono obani shia na unu kunu ntimi shia ya awale ntimi dissolve no e ma ni. It tells us how important sexual intercourse is. Ano bi so wo kra no so ane de no anopa de betima da no wadi nta anopa no wonya erection kra anopa wo seka e be ma ni timi tina so no kwa me bonso wo hunu kra obu a ma kra no wo hunu e ka kwadon so a ka wo ma o peja wa yi no abonso ahode kakra bam se wo hunu sa de ni nyina no akwa me ni nyina no e science ya e da no ho adi se ade e fe se erectile dysfunction no o yi akonya bi kwa me ne causes ni de na kofa ba doc kwa me ne causes no e no ma mienu ne kofa ba ya wa physical causes and medical conditions any ye wo bibi e beka say psychological conditions e no tutimi de ba so ho enti no basically no e normal itimi de sa ade ye erectile dysfunction ne ba no e gina normal be mienu so ye bibi e beka say psychological conditions any obi e beka say physical condition makama me say physical conditions no physical condition ade itimi de ba ye akoma yade ye be ma nakoma na ho den no nakoma ebia nakoma na iron large ana wo akoma holy heart ana say wo trouble with the heart eno no sa no akoma no wo betu abema ne bepeja no akoma no wo say the pumping moja no e ka obema nim e ja akoma ne ntimi pumping moja no enkwa akoma na ho den wo fom a kwa me ka hunu so obema no ana ho den ne be ko fom e ti wait my strong kwa me obi a ne ho den wo mpamu bia na akoma ye very strong. Akman wo form a akman the function of the heart no form a ma erection level no so ekofom ba any we be can say hypertension and HBP and say high blood pressure so bi abo na akma bone pedi ni yamu hye na ti pae no ntimi na we bi kaka no aye bete kwa me ka hunu say wo hypertension no a untimi enough blood ntimi empa of blood vessels in him and akobe mani mu kra. It yes ano no etimi kofa ade efe ne say erectile dysfunction eba obi so wo na diabetes so sugar no koso bebre a etimi break down the nerves my nerves no damage na nerves no so na sensation oba so mu a or so mu no a na taking information de fa o spine no ekwa adwenem ema erection no adwene ntimi e dey push moja dey etimi dey ema ne ba ba menim eti wo say wo nerves ni break down pa ka hunu say so no enam diabetes in the break down ka hunu say e ma watenka no kwa akofo and into more diabetes no so sugar no one control sugar no and one plan for solution to it na itimi watenka no mpe bebre no an ekofo kwame obesity kesiye bebre yamfa kesiye yamfa penete obolo de ye sex wa kora no wa ho de no wutimu say wuntimi honam wa wona nteka kra no abere na se bi wuntimi nkosen oba so bi abe 10 to 15 minutes kwame wan we ya woda so an wa kwate ahwe enti no kesiye bebre no yade kwame kesiye bebre no ano yade a o se nipa de se ni yetimi control your weight na yetimi ye ho wan timi tade no an so kwa timi de tade ne ba yetimi de erectile dysfunction ba and na Parkinson disease e ha bebre no ano mo amo yade a bo se awoso na no honam wo so kikikikikikikiki e ma erection level no ankofom kra no a yetimi na de yetimi reduce no and na obi a wo bibia ye fene say bia multiple sclerosis and sleep disorders obi wa abo say nakura wontimi na kwa obi a wontimi na yie bia no onka hu say na tenka no so be kofom wo dana wontimi na yie a be ma obo akuma bia no woda na ho na osori anopa wo ti train ofiri nimpa so a kwa me o jere nimu a obi prawo eti se wontimi na e mo ahoden ye dey empem bebre no an timi kofom any wo enu obi the side effect of certain medication omo cancer disease and na say yade bi say prostate disorders ye hu free screening endpoint ye hu free screening obu abo se ne be ma mu ye ne ya mu hihye no odonso an mu apam bienu na nso fita bi ba yo nim ba apart from say be ma ne be ma na ho the be ma na eketwa no kwa me itimi ye dey itimi ema na ho den kwa so and na tinka no ekofom ya wo yade bebre wo itimi de ba alcoholism kwa me itimi de ba mema wonum sa bebre alcohol no destroy kele and say destroy damage bi because of nerves no etiema alcohol consumption no too much friend say ensanomo no kwa me itimi ekofa sa ade ne ba e no mo smoke bebre so no eno so kra so itimi break down o blood vessels no so no so kra so itimi de ade ne ba e na be ma se bi adwentini bi da no so o depression o de bia na wa stress sika sem bebre adwuma bonya kwankwan wa rest no kwa me ni nyina ya de wo ho
And it is a bema person who see now no you see now see ye pa more than you need to be able to rest. Rest more. Once you're able to rest more, no, you are able to satisfy the woman better. It is a stretch bit that was no, it's because I can say erectile dysfunction coming. Na dokwe ebrofo e kan sem bi say who do mpani fie so a certain age no say very important wa nyire ho amfaya e be ma obe menu aye mre Kwame no correct. First of all no Kwame the unke say honam dua no Kwame say obi a honam dua no say wadu pempenso obi a wo ye matured na wo ne wo yere e wo ho na Kwame naturally wo so no oba ni hia etima watenka no ekofom it is medically no Kwame medically no you see when any part of the body you stop using any part of the body for the purpose for which it was meant for no you lose that part of the body the tree mono the part you na say so wonam dua ne baby no so wonam dua no wadwene na wo so de dwene so wanye dey wan fo wadwene na anwene a so wanwene no read books when we did woman, no one can kind woman on Kwame, you become damp. What then no, you lose the defense memory kwa ube lucy. And then Kwame, who share journalist for? Who share to say ex-president, to be to say President Kufuor. Any retired journalist in his anomaly in Anua. Kwame, Nipa no buano 80s, 90s. But when history because I think at their older age, you know, they are still learning. And then suppose any further than you know, be out to reach him. Maybe anybody than you know, when you but that you know, active, not as fresh and as young as a toddler. What me picking up my baby? Midi. I think you're so fresh, sir. That's it. The piano, the person is learning. Okay, can no man come to my movie. Journalist piano atimudaho debia o kenkan news newspaper you may not see yourself learning but you're learning people now want newspaper review now what kind of watch last year you are doing this thing for over about 30 years 40 years come I doing it fresh and then the party nana says anybody say ni wa honam piano be ma no what do certain age also no be hia na wa nwale na anaso wa wale na uti oba na bro na no oba ni hia come be to maybe you lose the be ma no because you are not using it for the purpose for which it was meant for. Because the people you shoot for the purpose over a period of time, so you will lose it. If you anybody saying that's also now one antia. Come a bedroom maybe no 2 9 about Yahweh. When I'm Opa, Obi to be about 1 pass about 1 year. Now was one solid ante. Come near where was after 1 year, a bit more solid antiana. Okay. You will lose it. Okay. You will lose your balance. So you need to use every part for the part, for the purpose now it was meant for. You have to use it for it. When you are matured, if you don't use it now, you lose it completely. And then you what do you mean fear so? Now I know over a period of time, no come. Or there be not no no, both a performer. And now Bema, what do you mean fear so no be an yere? 1 week be no ba ni sia no kon ba no kwame and my bema no very active natural and na an experience the class so kosoro one no ba kwa sia experience the power wo pemu no kwame you see experience the best teacher na be no when you experience nya kenkan ai obe when you experience na no yere ahia so when sia one na sia over a period of time kwame experience no goes up na when you look me no wie ni see one die na obi o sa problem yi efutu be na de be ma no se de be ya erection obenya ne back na eno kura anso ne yetimi tiriti yo kwame me da se pa die obetnya ya obetnya nya erection back ne se kwame first of all no what you see as you say ni pa de se ni dia wunyini no na obema na ho den no na ekofo because we are young we produce high testosterone and na wunyini no na testosterone ekofo na estrogen no ekosoro. And into one of the things that because erectile dysfunction, man say, "Uni, natural." You see, piano, no, not a pop, bem. And into uni, no, by better so uni, no, coming, and my heart, it's near the echo form. No, mono, which man, no, baby, why bet me that boy? I'm a what in a echo from Granoa. Baby, a person out near them, and I'm you know, and I say,
nanya enne no bia betima yenu but yenu no hotre ba na ni betima de eni nti no kwame de betima yen se betima hwe odwa ni die mu yie you are what to eat unkodi borejo ana unkodi friend say gare eni se bi ya friend say sugar enkoa na ba kwa san oba so kwame ya hoden to hia balance diet hia exercise very important pa wonno nsa kwame chensa na so so wo smoky a mama to betima ti smoking ne so na be ma bi obeso ne yiri sia yie bia no kwame before I no ba ne be sia no mama dia say wodidi ntem na no ba na kwasia yesa na je no 8 o'clock na 9 o'clock na wo be 8:30 wo no ba ne be sia be 9 wa kodi fufuo bo fu nyina ayo to twe kwame esa no a e ma testosterone level no e kofom na di ade ba ko eboa no say wo hypertension diabetes obi okoko odo janna ya ne muja edi akire ni sanu mani nyina no kwame wo sa de no akoma ya de wakoma bo pedi witimi na no that de no bomodin asa obetima ide a resolve yes I betima cause enye se yade no betima cause ya yidin kwa betima ma oyershen no so no etima kom to obi a wo sa yade bi wo so bia no bomodin asa obetima treat e no mo psychological condition so no bomodin asa obetimi ehu doctor no wetima bo kwame advice am ni betwa to okra no say erectile dysfunction kwame enye fede yade bibo doc senye se bia wo ene obi be kana sma kire wa e ma no de what is se wo kra wo be ma na munye ya woni na wo hia no mo siri wo kwame no kre ene na wo hia se wo erectile dysfunction you need to talk to an expert to me and now say what by end point kwame doctor bia no aswe oat say what some more when is our doctor na beka no kwame if we get anything I go say the brain no gidie mu ministers any penifo chief executives ni bebre no etimi ba ayaresa bia no mutimi ba end point clinic no because kwame you make sure say ethics ni nyina no is adhered to you are sworn an oath kwame who nim say so obi ba hospital no beka na sem na asem ni ko pie ba bia based on that one you make my collapse with you man. Wow. Means they can withhold your lances. The Ministry of Health can withhold your lances. And you know, a idea in Fanya Gurokra. And you come in. Obi a was a idea be no officer me Fredia. Oh, India, Freddy, Abby. Yadia be no Freddy we are here. A part of independence. Anything I go upon when you say Yadeba Benintino, was he any day you be abano, Niemfa, Nahano, and yet the end fire. No, you say Yadeba war. And it's coming, and Yadia Yesterday. So we didn't have a Fred no doctor dear. In New Castle for the doctor, now can't need me at the wow. And I didn't pick up what I say, and Conoma draw, and fast trading for them and could spell them and then for cleaning for them and all. Then Mundrobi, oh, blue hours and a new Bani Babesia, 30 minutes, the man who are going to no Banesia, there be a wrong, Ubacum Bemano. Aphrodisiac, and you're wrong. You after them, I don't do them Pitacora. Opia or for this, the pure boy at of time, no coming, Obelusi the Bemano, completely. The Yankas at the property, I did Bemana who are the above form, and then also corrected. If they're not a testosterone level, no kind of above form, you need to be able to make sure the web boosting up. I'm not on a normal. Then yes, when we draw 7 minutes, 30 minutes, now me know Banaka Kushia, and I'm the spray for Bemano, now me the clean the upon, who will cook Bemano completely. The best thing is who are the property I'm a Bemana who are the Uncle and son of a one of the one with Drew. Kwame, I rest my case. But I Ghana for you answer. Ghana for you answered Edda was a pa and they are dear Kakra. Aha, into Pacho, Esho, when you are. Would ye, Mamina Dum Kakra, and Fanamba and Mawati. No, what phrase, so who comes was our problem after doctor? No, then in new common. I mean, Tiedi, but your Nicoti Drew. Madame, a 0244 86 7068 0244 86 70 68 0244 86 7068 but more than a friend doctor now the only uncomo we come Mr. Okay FM 101.7